Hello everyone, thank you for watching the film. And yeah, unfortunately, the crew members couldn't make it, but my producer is joining tonight, so he will be here for the premiere on 28th. And yeah, the film was shot during immediately after the restrictions were lifted in India after the first lockdown. So the whole idea of this film was imagined immediately after the lockdown. So we still had the fear of COVID and how it impacted on our lives and everything. So that fear was there even among the crew and between even inside me as well. So for us, while the making of the film was also a way to get out of that fear slowly, or to face it in a different way. We had a very small crew. A total of 9 people were there only. So, and it was shot in the middle of the city of Kochi. Yeah, I think that's it as an introduction. Во-первых, спасибо вам, что пришли. К сожалению, остальные члены нашей команды не смогли прилететь, но продюсер прилетает сегодня вечером, и поэтому на премьере 28 числа он будет присутствовать. Итак, прежде всего я хотела сказать, что фильм снимали сразу же после снятия ограничений, после нашего самого первого локдауна из-за ковида. Вся идея фильма была придумана сразу же после локдауна, и страх ковида все еще был очень свеж в нас, и мы хотели отразить, как он влияет на всю нашу жизнь, на все происходящее в нашей жизни, как все это было связано из-за ковида. И, конечно же, даже среди членов нашей съемочной бригады этот страх все еще был жив, он присутствовал среди нас. И для нас съемка этого фильма была даже своеобразным способом попытаться избавиться от этого страха. Наша съемочная бригада была очень маленькой, всего 9 человек, и мы снимали этот фильм в городе Коти. Спасибо. Ну, теперь вопросы. Let's see if we have any questions. Здравствуйте. Огромное спасибо вам за фильм. Я получила невероятное удовольствие, он мне очень сильно понравился. Давайте представиться. Юлия Редькина, киноклубы. И у меня 2 вопроса. Первый вопрос. Как много дублей вы сделали, прежде чем получился вот этот итоговый фильм, который мы посмотрели? И второй вопрос о диалогах. Шикарные диалоги, шикарно их отыгрывали актеры. Я вот верила абсолютно каждой мимике, не знаю, каждому слову. То, что произносили актеры, это дословный текст, который был написан в сценарии, или у них было место для актерской импровизации? Спасибо. So I have 2 questions. First of all, thank you for the film. I really enjoyed it. And 2 questions for you. First, how many shots did you take before the actual film was over? And second, the dialogues are incredible. They were incredibly amazing, and I believed every single word, every single mimic, every single facial expression. So the words that the actors were saying, was it literally written word by word in a script, or did it leave room for their actor interpretation, like for their improvisation? Thank you so much for the question. To answer the first question, we prepared almost for a month for the final film, and the final take that we used was the 5th take of the final shoot. But we had, preparations prior to that, even with camera, but we were not planning to use them at all because we wanted to know how it would go technically as well, because we were actually driving in the middle of the city. So we wanted to find out what all obstacles we would have to face. So finally, anyway, to answer your question, it was the 5th take that we used.
And again, thank you for the comment on the dialogues. The script, initially I wrote a 50-page script, and the actors were given room to improvise on it during the workshop. But after the first round of workshops, I went back to the room and using what they also contributed, I had recorded it all and used some of it in the final script. So the final script was locked, and they were saying it word by word. And it was the challenge for me and the actors, I think more than me, for them, was to keep the emotional continuity and to keep, how they use the time between the dialogues and all. So we had to work on that, and that's what we did in the final round of workshops. And then after that, we went to the final shoot. Итак, мы готовились к съемкам почти месяц, и итоговый фильм был готов на 5-й дубль. Но, конечно же, у нас было очень много подготовки, даже мы готовились с камерой, потому что мы не планировали использовать так называемые тренировочные дубли. Мы хотели посмотреть, как это получится технически, потому что мы буквально ездили по городу и снимали, и хотели узнать, какие у нас будут препятствия на пути. И вот, как я уже сказала, отвечая на ваш первый вопрос, мы использовали уже 5-й дубль, это был финальный. Во-вторых, спасибо вам за ваши отзывы о диалогах. И отвечая на ваш вопрос, хотела бы сказать, что изначально я написал 50 страниц сценария. И, конечно же, у актеров была возможность импровизировать во время так называемых тренировочных дублей. Я записывала все то, что они произносили, и использовала их вклад. Кое-что из этого вошло и в итоговый сценарий. Но вот когда итоговый сценарий был уже написан, они его говорили, произносили слово в слово. Конечно же, и для меня в этом был вызов и трудности для актеров, причем для актеров даже больше, чем для меня, потому что они должны были отразить эмоциональную последовательность. И мы использовали вот это время между диалогами, они отрабатывали, тренировались, и потом все это вошло в финальную версию. Спасибо. Еще вопросы? Thank you. More questions? Если вопросов нет, я задам один вопрос. Значит, ваша первая картина была показана на Московском фестивале в прошлом году. Вот, и меня поразило то, что это была картина на христианскую тему в штате Керала, которая знаменит своим марксизмом. В этом году вы показали картину, где отчетливо проглядывают мотивы из Священного Писания, в том числе и название. Вот, насколько вот этот своеобразный микс марксизма и Евангелия на материале современной Индии кажется вам продуктивным? So if there are no more questions among the audience, I would like to ask you a question. Your first picture was shown at our Moscow International Film Festival last year, and it was based on Christian theme, even though it was in a Marxism scenario. And in the picture that we've seen this year, we clearly see the motives from the Holy Scripture, even including the name itself. So how do you think this mixture of Marxism and gospel, the Marxism and Christianity, how is it productive in the modern scenario? It's more personal than more than the social aspect of it. In Kerala, and also from where I come from in Kerala, I grew up in a very conservative Christian background. But Kerala itself is very popular for the Marxist communist thoughts. And even right now the government is a communist government. And that for me, I personally strongly believe that the communist ideas had an impact in the context of Kerala as a society too, like in the way we think. And I grew up reading books from both sides, from Christianity and the progressive
ideas that leftist thoughts put forward. So that clash must have gotten into me, and it may be coming out through my films in a way, and that's not a conscious process. Yeah. Я думаю, что отсюда и ирония в самой картине, которая является одним из главных качеств этого фильма. So he said that must be the result is the irony that we see as the main motive of this picture. So if you don't mind, I'm just going to translate your answer. Итак, отвечая на этот вопрос, я хотела сказать, что для меня это скорее более личный, нежели общественный аспект. Я вырос в Керале, вырос в очень консервативной семье, хотя консервативно-христианской семье. Несмотря на то, что именно в нашем обществе, в Керале, где я вырос, очень популярен марксизм, и даже сейчас наше правительство коммунистическое, я лично верю, что и сами идеи коммунизма, они очень сложны именно в контексте Кералы. Я, когда рос, я читала книги с обеих точек зрения, с обеих сторон. Я читала христианскую литературу и прогрессивные идеи, которые предлагали левые. Но вот для меня вот это столкновение обеих идеологий, оно как бы происходит неосознанно и находит вот такое проявление в моих работах. Так, еще вопросы? Any more questions? Галина Жданкина, Федерация киноклубов. Первый вопрос. Мне очень понравилось интервью героини с режиссером. Вкладывали ли вы свои мысли вот, в это интервью, а может быть, это и вы, и есть? И второй вопрос. Будет ли прокат у вашего независимого, я вот так понимаю, нетипичного для Индии фильма? Есть ли киноплощадки, которые готовы показывать ваше кино? Замечательное кино. Спасибо большое за фильм. So this was a wonderful movie. Thank you very much for this film. And I especially enjoyed the interview of the main character with the film director. Did you input your own thoughts into it, or maybe it was actually you giving the interview? That's question one. The question two is this is your independent film. Will it be viewed at any sites? Like, will there be any viewing? Will your film be shown? To answer your first question, again, thank you so much. And to answer your first question, it was just a caricature, and it is a caricature. Rather, the director is not even a character. He is like more like a specimen of the way directors usually are, and it's just in Kerala's context. So it's more like me making fun of the directors of my era, including myself, because it even mentions some elements of my own films, and so it's more like a self-criticism rather than. So I think. I don't know how much it came through as a caricature or the joke part, but I think that's more in the language also, the language that is used in the film too. To answer your second question, yes, we are planning, because we were looking for theater release, and we were actually planning for a theater release in June. And now another lockdown is coming and happening in Kerala, so it won't be happening soon. So we are looking at other options, most likely, OTT platforms. Итак, во-первых, спасибо вам большое за вопрос. Что касается ответа на первый вопрос, во-первых, это вымышленный персонаж, у которого берут интервью, это не какой-то конкретный режиссер, но это олицетворение режиссера в контексте Кералы, и который олицетворяет собой режиссеров именно моей эпохи, включая даже элементы моих фильмов, которые были упомянуты в его ответах. В какой-то степени это даже, можно сказать, самокритика.
Не знаю, насколько это было понятно, но я думаю, что дело и в том, что этот вымышленный герой, и какой язык он использует, какие образы. Это, можно сказать, я так немножко посмеялся, пошутил над нашими кинорежиссерами. И что касается второго ответа, да, мы планировали показы и даже планировали начинать показы в июне, но теперь у нас будет новый локдаун, новые карантины, поэтому, скорее всего, мы будем уже показываться позже, и высока вероятность, что именно на цифровой платформе будем показывать наш фильм. Так, еще вопросы? Any more questions? Здравствуйте, спасибо за картину. Валерия Цыганова, журнал «Тайм-аут», радио «Град Петров». А расскажите просто про актеров, потому что задачи были сложные, и справились они великолепно. Хотели просто узнать, кто это, известные, популярные актеры или это молодые. Расскажите, пожалуйста. Спасибо. Thank you very much for your film. I would like to ask you about the actors because they did a brilliant job, and I'm sure that this was quite a big challenge for them. So I wanted to ask about the actors. Are these popular actors? Are these young, beginning actors, and so on? Just tell us about them. Thank you. And the actors, the male actor, Jidin Putanjeri, he is comparatively new. He hasn't acted in too many films, maybe a handful, maybe 4 or 5. That too in minor roles. And I met him at an audition of another Friends film. I saw his audition for a Friends film, and I really liked the way he carried the job. And I asked whether he would be interested in working with me in a future project, and we were in touch. But Rima Kalingal, the female actress, is a popular actress from Kerala, and she has experience of more than 10 years, or even 15, I'm not sure. But she was an actress even before I thought about filmmaking. Yeah. Во-первых, спасибо за ваш вопрос. Итак, мужчина-актер, который играл Джитина, он был неопытный актер, у него было всего 4-5 небольших ролей. Я встретила его на кастинге, где он проходил просмотр для роли в фильме моего друга. И мне очень понравилось, как он себя преподносил, как он держался. Я спросила его, не хочет ли он сняться у меня. И он согласился. А что касается Римы, актрисы, которая играла женскую роль Марии, она популярная актриса из Кералы, у нее опыт работы более 10 лет, возможно, даже 15 лет, то есть она была актрисой даже еще задолго до того, как я всем этим делом занялся. Ну что ж, спасибо нашему гостю, который постарался отвечать за всех троих не приехавших делегатов. Я желаю этой картине успеха, потому что отношусь к ней с большим уважением. И, как я уже говорил, ирония – одна из главных качеств этого фильма, наряду с евангельскими ассоциациями. Поэтому надеюсь, что премьера пройдет хорошо и что реакция будет такой же положительной, как у журналистов. Thank you very much for answering those questions. You did a very good job answering for all 3 people, even though they didn't make it here. So I wish you a great success for your picture. And as I've said, irony is one of the main themes in it, other than all the other associations. So I really hope that the premiere goes well and that you get just as much positive feedback as you got from our journalists here. Thank you so much. Thank you so much. And it's really, it's really a great opportunity in terms of how, a film made in a totally different cultural context is getting translated here. And, I'm really curious what the bigger audience also think about the film. Thank you so much. Нежелательная беременность – она актуальная тема во всех странах и во всех культурах, поэтому в этом смысле актуальность этой картины бесспорна. So just in response, he said that unwanted pregnancy is always a relevant topic in any culture. So regardless of where you show it, it's always going to be relevant and gets a feedback.
Итак, я хотела вам сказать большое спасибо. Это для меня отличная возможность, и мне было очень интересно, потому что этот фильм снимался в совершенно ином культурном контексте, и его нужно было переводить. И мне, конечно же, очень интересно, что подумает об этом более широкая аудитория.